കുടിപ്പകയുടെ കഥകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കും. ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറിയും അതുപോലെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഒരു കുടിപ്പകയുടെ കഥയാണ്. ഷെവർലെയും ഫോർഡും തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പക, മസ്റ്റാങ്ങും കാമറോയും തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പക. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് മൂവി എന്ന സീരീസിലെ ബംബിൾ ബി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അറിയാത്തവരോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരോ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഡെസെപ്റ്റിക്കോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോബോട്ടിക് വംശജരായ വില്ലന്മാരിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെയും മാനവരാശിയെയും സംരക്ഷിക്കാനായി ഭൂമിയിലെത്തിയ ആ ഓട്ടോബോട്ട് വംശജൻ ചിന്താശേഷിയും അനുകമ്പയും വികാരവിചാരങ്ങളുമുള്ള ആ സൈബർനെറ്റിക് റോബോട്ടിക് നായകൻ ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിച്ചത് 1976 ഇറങ്ങിയ ഒരു കാമറോ കാറിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഒരു കാമറോ? പോണി കാർ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി തകർപ്പൻ വിൽപ്പന വിജയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ്ങിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മറുപടിയായി 1966 കാമറോ പുറത്തിറങ്ങി. ദശലക്ഷത്തിലധികം കാമറോകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ ഷെവർലെ കമ്പനി കാമറോ എന്നാൽ കോംറാഡറി അഥവാ കാറും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള കോംറേഡ്ഷിപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് അതൊരു മൃഗത്തിന്റെ പേരാണെന്ന്. എ സ്മോൾ വീഷ്യസ് ആനിമൽ ദാറ്റ് ഈറ്റ്സ് മസ്റ്റാങ്. സോ ഗൈസ്, 5 പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടിപ്പകയുടെ കഥയുമായി ടയർ സ്മോക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. Strap on your seat belts, let's check out an exquisitely modified 1971.5 Chevy Camaro. Tyre SmoQ. Tyre SmoQ. Tyre SmoQ. Tyre SmoQ. ടയർ സ്മോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് കാറിനകത്താണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത്. ആദ്ലി ദല്ലു എന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കമാരോ Z28 എന്ന വാഹനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത്. സോ Adli, tell me about yourself. Okay, my name is Adli Dalloul and I am from Palestine, but I born here in Qatar. 1970 May വരേക്കും 69 മോഡൽ കമാറോ ആണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. That's correct. In 1970
June the first model was released. So ഈ മോഡൽ ഇയറിന് പറയുന്നത് 70.5 എന്നാണ് പറയുന്നത്. And this is very rare package. Okay, 70.5 Camaro with Z28 എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പാക്കേജ് is a very rare collectible car. This car actually is a Camaro RS Z28. And initially the car came with that 6-liter V8 big block engine. And that time the engine it was a 5.7 engine. 5.7 what is called a 350. 350. Okay, 350. that's the old generation or the original car, and it's coming with automatic gearbox. Okay. In that time. Camaro actually was the arch rival of Ford Mustang. 1967 ഈ കമാറോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ GM ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അത് ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ്ങിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ കാർ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് എ നെസസിറ്റി ബിക്കോസ് ആ നേരത്ത് GMന് കോർവെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പോണ്ടിയാക്കിൻ്റെ GT ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും വലിയ മസിൽ കാറുകളായിരുന്നു. സോ ദേ നീഡഡ് എ കാർ വിൻ ദ പോണി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയും, അതായത് അഫോർഡബിൾ സ്പോർട്സ് കാർ കാറ്റഗറിയിൽ ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ കാർ. അതിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് ഇത്. ആ ടൈമിൽ പോണ്ടിയാക് GTO എന്ന് പറയുന്ന കാറും ഇതും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാറായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന Z28 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അന്ന് അതൊരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പാക്കേജാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, 5.7 ലിറ്ററിൻ്റെ എഞ്ചിനായിരുന്നു. വെരി പവർഫുൾ കാർ, വെരി കംഫർട്ടബിൾ കാർ ആൻഡ് വെരി അഫോർഡബിൾ കാർ. നമ്മുടെ ടയർ സ്മോക്കിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ പോലെ ഇതും ഒരു ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് കാർ അല്ല. ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്ട്രോ മോഡ്. Right? It's not a fully restored, but it is restored and modified. And for my viewers, I want to hear the exhaust note. Can you just blast it for a... For sure. Tyre SmoQ. Tyre SmoQ. ഞാൻ തന്നെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അഡ്ലിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണോ അതോ മൈക്കിൾ ബേയുടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ബംബിൾ ബി ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച കമാറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് അവർ ബംബിൾ ബി. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ അതർ കാർസ് ഹിയർ. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വാഹനവും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് Heavy equipment services. സർവീസസ്. Yeah. ആൻഡ് ദേ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ Actually, for the heavy equipment, Heavy but equipment, this like, is our hobbies actually. this is hobby actually. So this is not a regular garage. This is their place where they do all their retro mode എന്ന് പറയും. We build our dreams here. അവരുടെ ഡ്രീം കാറുകൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ, പക്ഷേ ദേ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ മോഡേൺ എറ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുതിയ എൻജിൻ, പുതിയ ഗിയർ ബോക്സ്, പുതിയ സസ്പെൻഷൻ, പുതിയ ബ്രേക്സ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഓടിക്കാൻ വളരെ സേഫും മോഡേൺ കാർസിനെ പോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ബട്ട് വണ്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ ഹെറിറ്റേജ് ലുക്കിന് ഒരു കോട്ടവും വരുത്താതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസ്ട്രോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമാറോ Z28. RS Z28. Rally Sport Z28. That's what it's called. ഓക്കെ, റാലി സ്പോർട്ട് Z28 എന്ന് പറയുന്നത്. Z28 ഒരു പെർഫോമൻസ് പാക്കേജാണ്. ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് വലിയ എൻജിൻ, ബിഗ് എൻജിൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ. That's how it's coming, the original ഓട്ടോമാറ്റിക് one. ട്രാൻസ്മിഷൻ. Yeah. ഓക്കെ, പക്ഷേ അത് സ്റ്റോക്ക് വണ്ടികളിലാണ്. ദിസ് കാർ ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റോക്ക്. ഇറ്റ് ലുക്സ് സ്റ്റോക്ക്, ബട്ട് എവറിഥിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് Yeah, we just like it. Superlative. Yeah, we just trying to keep it as a looking because we like the old vintage cars, and this one is called actual muscle cars. I like the looking and everything, but to be a muscle, and this time we should be changing a lot of things. Yes. So that's what should be happen. സോ അദ്ദേഹം വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്,
ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്, ബട്ട് ഹി ഹാസ് പുട്ട് T56. Yeah, T56 from Tramic company. ട്രമക്കിൻ്റെ T56 എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദ ബ്രേക്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ബ്രേക്സ് വിൽവുഡിൻ്റെ ബ്രേക്സ് ആണ്, സ്ലോട്ടഡ് ആണ്, ഡ്രില്ലാണ്, എല്ലാം വിൽ ഷോ യു എവറിത്തിങ്. ബട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് എൻഡ്, ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒറിജിനൽ? വാട്ട് ആർ ഓൾ ഒറിജിനൽ ഇൻ ദിസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാവ് യു ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദിസ്? Actually, as the body is shape, okay, I changed the hood, which is does not come in original. You can see the plumbing. This is cowl induction hood എന്ന് പറയുന്ന ഹുഡാണ്. ആക്ച്വലി 1970 മോഡൽസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ്. ഇതില്ല അതിനകത്ത്. പക്ഷേ പുള്ളി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ഹിസ് എൻജിൻ requires that air, he needs that more engine. Yeah, for sure. But actually, what I'm doing because I love the looking for this one. Looks the looks is really nice. And these are not vinyl. No. These are paint. Yeah, this is paint. But actual car came with vinyl graphics. Yeah, no. Actually, it's coming with a paint. Paint. But but when we're going to renew it, that's when we have a kit, like a sticker kit. We put it just to know how to do it with no any mistakes. That's all. അത്രയും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് Z28ൻ്റെ കിറ്റ് മേടിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് മേടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈച്ച് ലെയർ ഓഫ് പെയിൻറ് ഈസ് വെരി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കാറിനകത്ത് ഉള്ളിൽ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഓൺ ദ ബോഡി. വണ്ടിയുടെ ബോഡി ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് actually it looks better than when it came out of Chevrolet. Yeah, for sure. Yeah, because you know the paint and everything, the whole technology system is going to be completely different from 70s till now. You know the kind of paint they are using, everything is different. Everything is different. So starting with the front grille, okay, this is actually the same design as we didn't touch it. This is the original ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഷെവർലെ ഇത് വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാലത്തുള്ള അതേ ഡിസൈനാണ്. ബട്ട് എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഈ Z28 എന്നുള്ള പാക്കേജിൻ്റെ ഇന്നൊരു പ്രത്യേകത. ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഓൺലി 1300 or something of Z28. Yeah, something like that. Only 1300 കാർസേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്നാണിത്. ആൻഡ് ദിസ് കാർ, ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ കാർ, ഈ കാറിൻ്റെ RC ബുക്ക് പ്രകാരം ഇത് Z28 തന്നെയാണ്. But he has changed its mechanicals, everything. Yeah, it's a mechanical and safety thing. And 69-ലാണ് ഈ ലുക്കിലുള്ള കമറോ വന്നത്. അതിനുശേഷം വന്ന മാറ്റമാണ് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ്സും ഈ പാർക്ക് ലൈറ്റ്സും പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ദിസ് ഇസ് rubber, this is not metal. Yeah, this is not metal. This is rubber. That is for the safety of other people. ബാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി. When you go hit into somebody, you don't want to, like, you know. I wish there is no hitting, but yeah. They should not become kebab. Okay. And another specialty is this half bumper. This half bumper is very specific. Yeah, this very is specific split to bumper. this model here. Yeah, split bumper. Split bumper. Yeah, split. So ഈ സൈഡിലുണ്ട് ആ സൈഡിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ബമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പ്രത്യേകത. 70 മോഡൽസ് തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു ലൈറ്റ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫോഗ് ലാമ്പ് ആൻഡ് ദ ബ്ലിങ്കർ ടുഗദർ. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ RS Z28 എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയിൽ മാത്രമേ ഈ ലൈറ്റ്സ് വരത്തുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ലൈക്ക് വെരി ഐക്കോണിക് ടു ദിസ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ. വണ്ടിയുടെ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഹുഡിൻ്റെ താഴെ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വണ്ടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അല്ലി, ഡു മി ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഹുഡ് ഫോർ മീ. LS swap everything എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഈസ് ആൻ LS2 എൻജിൻ. പക്ഷേ LS2 എൻജിനകത്ത് തന്നെ പുള്ളി ഹി ഹാസ് സ്വാപ്ഡ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാർട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്റ്റോക്ക് LS2 എൻജിൻ. ആൻഡ് എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ റെഗുലർ LS എൻജിൻ. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ റിയൽ മസിൽ കാർ. Exactly. ആൻഡ് പുള്ളി അതിന് വേണ്ടി ഹി ഹാസ് പുട്ട് ഇൻ ന്യൂ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ്സ്. പുതിയ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ he has unbalanced the engine a little bit so that you get that but when you like idle the car. Pontiac GTOയുടെ 2006 മോഡലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള LS2 എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. LS2 ഈസ് 6000 cc 8 സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷെവിയുടെ സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാതെ ഹ്യൂമങ്കസ് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് പുള്ളി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് ഈ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ എയർ ഇൻടേക്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ ബിഗർ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ എൻജിൻ്റെ ഹെഡ് മാറ്റിയിട്ട്
PRC heads. PRC, yeah. And LS engine already is famous for the amount of air it can move. The breathing is really good with the LS2 engine. This engine makes more power than most regular cars. Yeah, for sure. Right. And more than twice the power of what it came from the factory. Actually, what is came from factory, I think it's less than 200 horsepower. 200 horsepower. Yeah, less than that. The biggest engine was 250. 350 it was. In that time, 350 engine, which is 5.7, but with the old school engines. So, for sure, now when we go on to change the engine, that means we have to change a lot of things to be beside it. How much power does this make? Etra power? Well, actually, in the engine, it's almost close to 600 horsepower. 600 horsepower. Yeah, but when you go into the Wheels? wheel, it's about 450. 450. Yeah, That's more than enough. Yeah, but the torque is we just going for the torque to 423. Mashallah. Yeah, which is something I was If really happy needed, for. it can turn the earth around. Exactly. That powerful. Okay. And also, ഇതിനകത്ത് പിന്നെ custom head covers ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി. he has converted it to look like a Camaro. It is a custom thing on that. In fact, this car whole thing is custom. എല്ലാം custom ആണ് ഇതിനകത്ത്. Radiator custom ആണ്. Okay, and everything else. And brakes are hydro boost. Right? Yeah, it's a hydro boost. Because ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ you need a very powerful brake. And of course your exhaust is Borla. Yeah, Borla. Yeah, and well, mashallah, what an exhaust it is. The engine mods, there are quite a lot more that we can talk about. But let's go to the other parts also. Okay, no Let's problem. close the hood. Solid steel hood ആണ്. അതാണ് ആ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത്. Adli, Yes. how are your tires and wheels different? It looks the same design. It's not the same designs, but it's different because, this is going to be 18-inch. 18-inch Okay, wheels, from Boss Wheel Company. And it's like American racing wheels. And because we change it because it's going to give more air for the brake, which is going to make the brake is much better. Okay. And also you can see the brake system is coming from Woodwood Company, 6 pistons. 6 pistons. Yeah, 4 in the front, 4 in the back. സ്റ്റോക്ക് കാർ വരുന്നത് 15-inch വീൽസ്. 15 വീൽസ് ആണ് 14 സ്റ്റോക്കിൽ and വരുന്നത്. 15. ആക്ച്വൽ Z28 വരുന്നത്. ബട്ട് അതിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹി ഹാസ് പുട്ട് ഇൻ 18-inch വീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിത്ത് മെയിൻ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 piston വിൽവുഡിൻ്റെ 6 piston കാലിപ്പറാണ്. വിൽവുഡ് ബ്രേക്സ് ആർ ഏതൊരു കസ്റ്റം ബിൽഡറുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീംസിലൊന്നാണ് വണ്ടിനകത്ത് 6 piston കാലിപ്പറിലെ വിൽവുഡിൻ്റെ ബ്രേക്സ് ഇടുക എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ custom and very capable also. Yep. And it's kind of flashing like, I have a Willwood brakes. It's a safety first, actually. Safety first, but, like, to control the car, yeah. Okay. Front tires, regular tires are. They are not semi-slick. Semi-slick. No. Okay. And the size is? It's different. The size is going to be 255, 35, 18-inch. Okay, that's for the high-speed tires. High-speed tires. And in the back you have semi-slick. Yeah, for in the back for semi-slick. Okay. And what is the size of the size in the back is going to be like 285, 35, 18. 35, 18. Yeah. 18-inch wheels only. 18 but wider yeah. tires. Yeah, for sure. And ഇതിനകത്ത് വീൽ ഫെൻഡേഴ്സ് ഒന്നും പുള്ളി വലുതാക്കിയിട്ടില്ല. വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഇസ് അകത്തേക്ക് ഉള്ള ഭാഗം കട്ടി ചെത്തി വലുതാക്കി ടബ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. യു കോൾ ഇറ്റ് എ ടബ്. ഓക്കെ, സോ ദേ ഹാവ് പുട്ട് അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ ടയറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് കാർ ഡസൻ ഹാവ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സസ്പെൻഷൻ അല്ല. യു ഹാവ് ചേഞ്ച് ദ സസ്പെൻഷൻ. Yeah, for sure. 4 സൈഡിലും കോയിൽ over in the back and 4-link. റെഗുലർ കാറിൽ ആക്ച്വലി ലീവ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് പുറകിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് അഡ്ലി ഹാസ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു 4-link സസ്പെൻഷൻ. All these things ചെയ്തിട്ടുള്ളത് only for the pleasure of drive. Exactly, yeah. And this is actually to be more controlled. It has to be more controlled. And ഈ കാറ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാറല്ല. He uses this regularly. Right? Yeah. He drives this regularly. For sure. American muscle കാറിൻ്റെ ആ regular formula. Big hood, big engine, small cabin, fastback with a ducktail spoiler. That's why we love it. That's what we love about it. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ 2 racing stripes കൂടെ വരുന്നതോടുകൂടി there is no doubt this is not a sports car. You can't call it a sports car. It's a muscle car. Yeah, it's a muscle car. That's a real name for it. ഈ ഒരു duck back spoiler.
This spoiler is not in the Z28 package-nathu ee oru spoiler illa. It's not there. But Adli likes it so much, so he has. Yeah, that's we have to change it. And this is steel, solid steel, not plastic. Rear end വളരെ ഐക്കോണിക് ആണ്. എനിബഡി കമാരോനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും വിവരം ആർക്ക് കണ്ടാലും അറിയാം ദിസ് ഈസ് എ കമാരോ. വെരി ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ലൈറ്റ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് two lights, one for the brakes and one for the reverse, and the blinker is with the brakes. ബ്രേക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ബ്ലിങ്കർ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ബാക്കിലുള്ള ആ മെറ്റൽ ബമ്പർ ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ഒറിജിനൽ ദാൻ it comes from the company. No, right? It's like it's a real new. You have tucked it and resisted? No. No. It's actually we bought like this. Is like clean and the new. Same as factory. And yes, of course, poragile a muscle car is not a muscle car without two exhaust tips. For sure. Okay. രണ്ട് ഭീമാകാരമായ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഇടി മുഴക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോർലയുടെ എക്സോസ്റ്റുകൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ സൗണ്ടാണ്. ആൻഡ് അഡ്ലി ഹാസ് പുള്ളി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ ഓൾഡ് സ്കൂൾ പഴയ മോഡൽ വലിയ എഞ്ചിനുകളുടെ സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീ ഹാസ് വണ്ടിയുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഹീ ഈസ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്. Yeah, actually because it's not going to be really balanced. So that's making that sound, but we are putting the camshaft to give more power. More power. Yeah, for sure. More power and more sound, more muscle. Exactly, yeah. Exactly. Adli, I'm not seeing petrol cap കാണാനില്ല. Where is the petrol? How do you എങ്ങനെ ഇതിൽ petrol fill ചെയ്യുന്നത്? Actually, you can find it here. There's a trick for American cars. Okay. It's behind number plate plate. number, yeah. Number plate തുറന്നിട്ടാണ് പെട്രോൾ fill ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത്. Yeah. And the petrol tank is inside the hood. It's going to be under the top. Yeah. Under the hood. Okay. And once we just open it, I want. Yeah, for sure. So ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ വൺ പീസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ദർ. You remove that? Yeah, because we are working the car by ourselves. So we don't want something to make the work so much big. If any problem is happen in the fuel pump, that means we have to take the fuel tank completely down. So we make one trick. We cut here, okay, and we put like 4 bolts just to remove it, and you can find the fuel pump in front of you. So if you want to change it, within 5 minutes it will change. That's the beauty of doing a retro mod. ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്യൂൽ പമ്പ്, അത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൽ പമ്പിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അത് 4 ഇതങ്ങ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഈസി ടു സർവീസ് അവേ. Yeah, for sure. Easy to service away. 1970 ഇറങ്ങിയ Z28 നിന്നും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അപ്പിയറൻസ് ഫ്രം ദ 1971 മോഡൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹി ഹാസ് പുതുതായിട്ട് നവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ദ ഗേജസ് ആർ ന്യൂ. Yeah, for sure. So there is one company, it's called Vintage Company. They are making this one, and actually its original is coming with the miles. Okay. But we change it to the kilometers, and then we can use it for the LS engine. ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ്. Yeah, we don't want to take too much speed cameras. Okay. And other thing is the steering wheel. Yeah, the steering wheel is different. Yeah, it's different. It's custom, yeah. But most importantly, what is that thing there? Here? Is that some fighter plane control thing or something? You can say that's the stick is take you to the heaven. Okay, yeah, that's the hardest shifter. Okay, this is the gear shifter, this is the hardest, and also this one. So to go for the 6 speeds. Yeah. You get the speed. Yeah, to feel the drive. That's the most thing you have to look for. Stereo, it's not a cassette, it's a cartridge actually. Okay, the stereo in that time they make it as a cartridge. You can see the cassettes, okay. നമ്മുടെ പഴയ കാസറ്റ് പോലെയല്ല, it's a cartridge. So you can put it, but for sure in this time the cartridge doesn't work at all. Okay. So we make something, we keep the cartridge here to keep the car as original look. Original. Yeah, but there's a trick. You can see the other one is so there, you have Bluetooth, and USB, and it just I take the Bluetooth one. It's outside, so I can change it by remote. When we have this one here. So Adli, Yes. thank you so much for letting me shoot this car.
You must Also, thank you so much for letting me use this car in future. And this car is a restaurant mode. So, restaurant mode, there are people who have helped you with this build, right? Yeah, for sure. The mechanics, my friend, the mechanic, he's the one he built it. He's not here now. But I have another stars. They are The body working work. the body. Yeah. The body work Yeah, guys. for sure. This is Mr. Suresh and Mr. Sadish. Satish and I Suresh, wish they please can come and join us. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൈപ്പണിയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ബോഡി ഷേപ്പും ഈ ഒരു ലുക്കും എല്ലാം. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ശില്പചാതുര്യത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. ആപ് ഹേ സുരേഷ് ആൻഡ് ആപ് പെയിൻറ്റർ ഓർ പെയിൻറ്റർ ഓർ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് സതീഷ് മലയാളിയാണ്. ഈസ് ഫ്രം എറണാകുളം. സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. 3 വർഷമായിട്ട് ഖത്തറിൽ കസ്റ്റം കാർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് മെയിൻ പരിപാടി. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു എപ്പിസോഡാണിത്. ആൻഡ് ആക്ച്വൽ അമേരിക്കൻ മസിൽ കാർ വിത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് ആക്ച്വൽ ഫീൽ ഓഫ് എ മസിൽ കാർ, ആക്ച്വൽ സൗണ്ട് ഓഫ് എ മസിൽ കാർ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും സന്തോഷത്തോടെ സലാം. Tyre SmoQ.